Moi, je suis géographe de formation et glaciologue ici au Svalbard, sur l'île du Spitzberg, qui est la plus grande île de l'archipel du Svalbard. Vraiment chouette, hein? On étudie un glacier polaire qui est suivi par des chercheurs français depuis les années 60. Pas forcément continu, mais qui nous donne quand même une antériorité assez grande. Plus de 50 ans de données aujourd'hui qui nous permettent d'avoir quelque chose d'assez unique. En fait, regarde, on voit on est vraiment pile dans les derniers virages de la Bédière, là. C'est chouette, les stries, là. Et là, on est vraiment pile à la fin du glacier. Et ça l'an prochain, ce sera plus là, ce sera fondu. Puisqu'on a un endroit où on perd 2,50 m, 3 mètres à chaque fois. Donc, L'Arctique, aujourd'hui, on dit c'est presque la sentinelle du changement climatique. C'est l'endroit où les changements en cours ont la plus grande ampleur. Spitzberg is an island of singular beauty. It lies in the Arctic Sea, between Greenland and Norway, where the nearest coastline is 600 kilometers away. There are only 4 inhabited areas, including Ny-Alesund, a restricted access research post on the Frontline of Climate Science. Some 15 nationalities, including Chinese, Koreans, Indians, Italians and Norwegians, share work and knowledge to study the impact of global warming on this fragile environment, whilst also attracting commercial investment. That morning, under the watchful gaze of Amundsen, a polar explorer and pioneer who disappeared here in 1928, a group of German scientists are moving into their spring quarters. So we can't even take your luggage, or we could just take it over to the Blue House. Yeah. This meteorologist and her 3 atmosphere specialists will spend several weeks on this stretch of land, isolated from the rest of the world. They are part of AVIPEV, the Franco-German Polar Institute. Both countries share a research base, cohabiting in this Blue House, where they begin each assignment with a briefing. So welcome again. I'm Piotr, together with Rudy, working as the station leaders now. And I've been here since April last year. And we've got two logistics engineers and 2 observatory engineers that you'll meet later. Piotr Kopachevsky is 32 years old. This Franco-Polish researcher and his team watch over the scientists, maintaining the best possible working environment. On a beaucoup de logistique à fournir pour le scientifique. On a un bâtiment, un atelier pour notre logisticien à travailler. Donc il a pas mal de réparations de moteurs. Et puis on a aussi des conteneurs qui arrivent du continent avec du matériel pour les scientifiques et pour la logistique. Maintenir tout l'équipement. Puis on a aussi d'équipements pour les montagnes, tout ça. Ensuring the security of the site is another of Piotr's responsibilities. We have
radio watch always, so there's always one of us that's listening on the radio on channel P1. I'll show you later where the radios are. We can go through a quick check of how they work. Rifles, you need a license, or you need to have passed a safety course to carry a rifle. You can't go outside of the village area without a rifle. This is from 2012, I believe. And as you can see, there's a polar bear in the middle of the town, sniffing around in the smoking corner of the Blue House. I think it's at 4 o'clock at night. It's shot by a Chinese scientist from the Yellow River Station. Most bears are just curious when they come close, but they are really unpredictable and they can change their mood real fast. They often break into cabins and just eat whatever. They can open canned food because they have figured out that there's actually food inside the cans. Over a short distance, a polar bear can run incredibly fast. I think Usain Bolt runs at 44 kilometers per hour. You and me with hiking boots, not so fast. So keep distance. Fire! Whoa! Uh-oh. Like their German colleagues, the new arrivals must complete a firearms course, beginning with flare guns, before moving on to live ammunition. Reactions to polar bear attacks follow strict protocols. Firearms are a last resort. When ready, 4 shots towards the target. Fire! This is a good collection. 3 kill shots, but it's not bad. And you can protect yourself if there's a bear. Florian Tolle has grown used to life in such demanding circumstances. The childhood passion for mountaineering inspired him to become a glaciologist. Along with research engineer Jean-Michel Friet, Florian has been coming here twice a year for the past 15 years. The majority of their work is carried out on the slopes of the glaciers, studying the effects of human activity on this polar landscape. Là, on est tout en haut du glacier. Donc il y a tout le manteau neigeux de l'hiver. C'est la zone où théoriquement la glace nouvelle se forme. Donc ça, c'est le réservoir qui doit servir pour passer l'été, en fait, pour protéger le glacier et puis, si possible, le nourrir aussi. Et là, il faut qu'on atteigne juste l'ancienne glace, donc ce qui est sous le manteau neigeux, pour reforer une balise à glace qui va nous servir à mesurer l'état de santé du glacier, grosso modo. Pour ça, on va forer à la vapeur. On appelle ça la cocotte parce que c'est effectivement une cocotte minute. On va mettre de l'eau sous pression pour la vapeur. Donc on va pouvoir commencer gentiment. Ça gaze, comme on dit. À mon avis, on est déjà bon. Hein. Donc on va forer sur 6 mètres de profondeur là. Et on sera prêt à faire la mesure pour les années à venir. Sachant qu'ici, c'est un endroit, sur les 10 dernières années, on a perdu entre 50 cm et 1 mètre de glace chaque année. Ouais. Ben là, on insère vraiment juste la balise dans le trou. Hein. C'est aussi bête que ça. En priant pour qu'elle ne se bloque pas au passage. C'est plus simple. Donc là, celle-là, les forêts, on espère pour 7 ou 8 ans. Ça dépend de ce qui se passera. Mais... C'est bon. Touchdown, parfait. On est bon? Là, on est bon.
qu'on mesure. Et ça sera un de nos points de mesure. Il y en a 30 comme ça sur tout le glacier, qui vont nous permettre d'une part de connaître le bilan total du glacier et puis de cartographier aussi comment il vit. Allez, travaille bien. À l'année prochaine. Whilst on assignment, Florian and Jean-Michel live in Corbel, a French base established in 1956, and cut off from the rest of the research community in the region. It is the perfect place to study the glaciers. Ici, la vie est particulière quand même. Les conditions de vie, disons, peuvent être considérées comme un petit peu spartiates par des gens qui ne seraient pas habitués un petit peu. Je crois que j'ai une image. C'est l'image, bon. Et du coup, on est dans des équipes beaucoup plus petites. Ici, on est 2, 3, 4 chercheurs maximum. Finally, I have one image. Ça fait des équipes soudées, ça fait vraiment des gens qui, au-delà du lien travail, je pense, sont des amis ou quasiment de la famille. Par exemple, en ce moment, il y a mon collègue Alexander Prokop qui est là, qui est un collègue autrichien, qui est spécialisé dans les relevés de terrain avec un appareil laser pour faire de la topographie. Puis, il y a des collègues chinois qui travaillent en partie sur des thématiques proches sur le même glacier que nous. Donc, on a fini par nouer des collaborations. Donc, ça renforce un peu justement nos travaux et puis les interactions sont fortes. Alors, en mission, il y en a qui ont plus la main à la cuisine, il y en a qui compensent en faisant la vaisselle. On essaie d'être complémentaires. Je vais essayer de faire un bœuf, dit bœuf à la corbelle. C'est juste un bœuf en sauce à la cocotte, quoi. Il y a des générations de chercheurs qui se sont succédés ici, donc il y a un côté vraiment... héritage, je dirais. Moi, quand je viens ici, je sais que Corbel est venu avant. Je sais que mon directeur de thèse a rénové ça dans fin des années 70. Donc ça donne un peu une épaisseur historique, puis oui, vraiment une charge émotionnelle assez forte dans les lieux, quoi. Et puis le statut même de la base fait que, en fait, quand on est dans Corbel, on est sous le coup du traité de Paris, et donc c'est un petit bout de France, en quelque sorte. À l'intérieur de la base, c'est comme si on était dans une ambassade. C'est, pour ainsi dire, du territoire français. Et ici, au village, on a encore l'impression d'être dans une communauté humaine. Et ici, moi, je dis toujours, c'est un zoo inversé. Moi, j'ai l'impression d'être dans la cage. Et puis, la nature est tellement tout autour, est tellement sauvage que, bon, moi, je trouve ça super. On est en train de manger, il y a un petit renard polaire qui va passer sous les fenêtres. Il y a toujours des jeux de lumière du côté du fjord, du côté des montagnes et des glaciers. Donc, c'est très particulier. Dinner's ready. Tu peux t'asseoir. À table, Jean-Mi. From March to October, the village of Ny-Alesund hosts up to 160 researchers. The site is managed by a subsidiary of the Norwegian state called Kings Bay. Life here comes with its own set of rules. In this canteen, what you see is what you get, and meal times are unconventional. Tous les repas sont pris en commun, donc petit-déj, déjeuner, dîner, on mange ensemble à la cantine. Ça aide beaucoup pour la vie commune. C'est super intéressant de rencontrer tous les scientifiques qui travaillent sur des sujets vraiment intéressants, mais aussi très variés. On est tous ici pour faciliter le travail des scientifiques, pour les aider dans leurs recherches et nous-mêmes aussi pour participer dans le programme des observations long terme. Donc c'est une importante base ici aussi pour nos mesures météorologiques, par exemple. Je prépare un radiosonde pour lancer notre ballon. Des mesures météorologiques. On fait ça 1 fois par jour. Le ballon il va monter à environ 30 km d'altitude. Donc ça prend peut-être 1h30. On reçoit les données chaque seconde. Donc on voit la pression, la température et l'humidité de l'air. J'accroche la radiosonde au ballon qui est rempli avec du hélium. On fait ça tous les jours depuis 92.
Donc ça fait plus que 25 ans qu'on fait ça. Donc on a un bon dataset, du bon données. Voilà, puis après que le sounding est fini, on envoie les données à l'Institut météorologique et c'est utilisé pour les prévisions météo. Puis aussi pour la recherche climatique ou le changement environnemental. Initial conclusions are already being drawn from the data collected. In Ny-Alesund, the average temperature has risen by 1.7 degrees, twice as much as the rest of the world. Spring came a month earlier than expected. Rain has melted some of the snow, revealing patches of tundra that has been dormant over winter. Some railway tracks are revealed, forging a physical link to times past. Ny-Alesund was once a mining station, amongst the first charcoal extraction sites in Spitzberg. It was closed in 1963 after 2 explosions caused a number of fatalities, clearing the way for the research outpost. Not all of the mines are closed, however. "20 minutes flight away lies the archipelago's capital, Longyearbyen. Founded in 1906 to mine charcoal, the town is home to 2,200 inhabitants and 2 mines, one of which is still active. Longyearbyen, it was a community that was run by the coal company, and it's a legacy. Arild Olsen is well acquainted with the inside of a mine. After 11 years of backbreaking underground labour, he opted to become the spokesperson of the mining union, before becoming the mayor of Longyearbyen. They built a power plant in 82, and of course at that time I think that was the best solution actually, because it was a lot of ice here, it was difficult to transport any kind of fuel up here, so it was an efficient way to produce power actually. Of course the focus on the climate wasn't that big. It's quite a schizophrenia to have a coal power plant here. It's well known that climate change are happening faster in the poles. So we have seen a big change here in the past years. In the past 5 years actually, it can be 50 degrees below zero one day. The next day it can be 5 degrees plus. So we got troubles with landslides, and we got in trouble with flooding, and we got trouble with avalanches. That was things we didn't need to concern earlier. So we are looking forward to getting a new power plant, and I hope it will be a renewable source. I understand that coal isn't the right energy source for the long-time future here at Longyearbyen. But our owner, the Norwegian government, have decided not to continue the production in Svea. Per Nielsen arrived in Spitzberg 30 years ago and rose through the ranks to become the supervisor of Mine 7, the last active site on the archipelago. I think it's a pity, yes, because we have lost a lot of miners for the last 2-3 years, and I don't think anyone will have a problem to get a new job. But of course, then they have to move with their families from Longyearbyen to anywhere at the mainland, and that you're breaking up the whole community by this. One way I think it's sad, because it's
I think the unique thing about Longyearbyen as a small community, you have a diversity of what people can do, and I think that's the power of Longyearbyen. So if you take away the scientists, it's a poorer society. If you take away the guides, it's a poorer society. If you take away the coal miners, it will definitely be a poorer society. And we want to have the force and the power to do things in the future. Charcoal is still the main source of power here, putting economic development at loggerheads with environmental protection. But Florian Tolle worries time is running out. L'année 2018 sera le 11e bilan de masse consécutif qu'on réalise sur le glacier. Donc l'année dernière, 2017, c'était la 10e. On a été encore sur une année très négative. Si je veux donner juste une vision vraiment globale de ce qui s'est passé pendant cette décennie, tous les bilans de masse ont été négatifs, à une exception qui était très proche du zéro. Et on en a eu 3 qui ont été catastrophiques. Donc le bilan, il est sans appel. Ça ne fait absolument aucun doute, et on le constate chaque année, c'est que ce glacier est en retrait. On pourrait dire ça en d'autres termes. Ce glacier n'est plus du tout adapté au climat qu'il subit aujourd'hui. Donc ce glacier-là, quand il fond de manière accélérée par rapport à ce qu'il devrait, il contribue à ajouter de l'eau douce dans la mer, à en augmenter le niveau progressivement. Alors ça augmente tout doucement, mais comme pour le climat, comme pour l'atmosphère d'ailleurs, ce qui compte, c'est pas tant la petite augmentation régulière, c'est les extrêmes. C'est les extrêmes qui vont toujours nous poser des problèmes. Donc que la glace disparaisse, effectivement, ça change les paysages, admettons, mais ce qui est absolument inédit dans ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la vitesse à laquelle ça se passe. This domino effect of melting ice has prompted scientists to observe the direct impact it has on living beings. On Ny-Alesund's harbour, Clara Hopp prepares to leave for the fjord. This German researcher from the University of Bremen is embarking on her 4th expedition to Archipelago. My scientific focus is on climate change effects on phytoplankton, so on the plants that grow in the surface ocean, and we try to understand how they respond to climate change and how their responses may change the ecosystem in the Arctic. Phytoplankton, microalgae that live in the oceans across the globe, are responsible for creating half of the air we breathe. This is called KB3. People measure at this position for a long time, and it's also the deepest part of the fjord. So here we have most of the current coming in and out, and it's more oceanic compared to close to the shore. This is a very, very old instrument for research that has already been used by the explorers hundreds of years ago. And it's just concentrating everything that is in the water column. So we let it down to 25 meters and pull it up really slowly. And everything that is in the water will get concentrated in it. So it's not really a quantitative measurement, but it's really good to get an overview on who's there and who's not there. Here you can really see all the tiny things in the water. You can see the bigger dots are little animals, and then the brownish color, that's the algae that we're interested in. We can turn on the monster now. Yeah. We come here every 2 or 3 days and sample for the phytoplankton spring bloom, which is basically like when on land all the trees become green in a short time, the same happens to the little plants that grow in the ocean, that they all grow really fast in spring. And this is actually happening right now, and we try to understand the dynamics of this spring bloom by measuring all kinds of physical, chemical, and biological parameters. So we take in total maybe 20, 25 different parameters.
The things that we're interested in are like a few thousandths of a centimeter in size, so you need a microscope to really see them. Okay, so we have these pearl chain-like ones, that look like a necklace with single pearls on a string. Phytoplankton generally is interesting because it produces a lot of the oxygen that we breathe. Every second breath that you take is produced by the little plants in the ocean and not by the forests on land, so it's really contributing a lot to our air. And we see different species here that I know from the last year, so I would say it's a typical bloom for this system. And then we can also see little animals in the sample. This is a larvae from a crustacean, and they are eating the phytoplankton. These larvae feed off the plankton, forming the basis of the region's food chain. Could the results of Clara's study of microscopic life be transposed onto the whole planet? Compared to the phytoplankton from other areas of the ocean, they're much more resistant to climate change, so they can deal better with it. They're less sensitive. The fjord changes really quickly and from year to year, but they can deal with it well. So I think in this fjord, they are prepared to deal with climate change quite good. Despite these reassuring and somewhat surprising conclusions from Clara, Arctic ice continues to melt quicker than ever. Recent developments, including new tourism industries, commercial shipping, and offshore drilling prospects, pose further problems for the future. Les changements qui se passent ici, c'est le symbole de tout ce qu'on fait par ailleurs dans le reste du monde. Toute notre production industrielle, toute notre utilisation sans limite des ressources fait qu'on a réussi quand même, et c'est assez fort, parce que notre vaisseau commun il est quand même assez grand, on a réussi à altérer le fonctionnement naturel de notre système de vie. Et ça a des conséquences sur tout le globe. On a le culte de la croissance, mais on ne peut pas grandir sans fin. La Terre, c'est fermé, hein. C'est comme un aquarium inversé en quelque sorte. Et puis aujourd'hui, c'est pareil, on n'est plus à l'ère des nations qui peuvent fonctionner. On ne peut pas croire qu'en construisant un mur, on va s'isoler. L'atmosphère, elle s'en fout, hein. Le mur, il peut être aussi haut qu'on veut. On sera tous quand même sujets à la même atmosphère. Donc c'est pas simple parce que ça nous demande de faire aussi quelque chose qu'on fait très mal et qu'on a très mal fait dans notre histoire, c'est d'anticiper. Donc c'est en gros revenir à une approche plus raisonnable. Donc plutôt réfléchir à la manière dont on utilise, au lieu d'avoir toujours plus, essayer d'avoir un peu mieux. Et ça, je pense que tout le monde y gagnerait, où que ce soit sur Terre, y compris depuis ce petit glacier-là jusqu'à dans nos vies quotidiennes. Donc ça, je pense que c'est vers là qu'il faudrait aller. Et bon, chaque petit pas compte, il faut juste espérer que c'est ça qui finira par prévaloir. Et il faut aussi espérer qu'on ira assez vite.